Marius causa problemas a su familia desde joven. Su nombre apareció con frecuencia en los periódicos, siempre vinculado a algún escándalo. Tenía una personalidad rebelde, probablemente influenciada por su entorno familiar. Su padre, Morten Borg, tenía antecedentes penales y una mala reputación. En 1991 fue condenado por comprar sustancias ilegales y recibió una sentencia. Mette-Marit conoció a Morten mucho antes de cruzarse en el camino del príncipe Heredero. Nunca tuvieron una relación seria. Fue un romance breve, que inesperadamente terminó en un embarazo. Que menciona que el abuelo de Marius, Sven O. Højby, también había sido condenado por delitos. Su hijo, Marius Borg Højby, nació en Oslo en 1997. Cuando Mette-Marit conoció al futuro rey de Noruega, su hijo Marius tenía apenas 2 años. Siempre pareció un niño angelical, pero ¿podía alguien tan dulce causar tantos problemas? El príncipe Heredero Haakon acogió a Marius como si fuera su propio hijo, tratándolo siempre con cariño y respeto. Mette-Marit dijo una vez: Marius así convirtió en el símbolo de la leche poco común que hicimos al casarnos. Él no tendrá un rol público, y es una figura pública. Marius nunca recibió títulos reales tuvo derecho al trono. Aun así, vivió con su madre en el Palacio real, asistió a todos los eventos familiares y recibió tanto amor y atención como los otros hijos de Mette-Marit. Varios años después de la boda entre el príncipe Heredero y la princesa, el rey Harold, de 87 años, decidió reconocer oficialmente a Marius Borg Højby como miembro de la familia real. Sin embargo, Marius mantuvo su apellido civil y nunca obtuvo un título un lugar en la línea de sucesión. La situación pudo haber sido distinta si el príncipe Haakon, ahora de 51 años, lo hubiese adoptado legalmente. Pero, según así dice, nunca fue un problema. El príncipe prefería no interponerse entre Marius y su padre biológico. Marius y Morten Borg siempre mantuvieron una relación cercana. Aunque Morten nunca se casó con Mette-Marit, cumplió su rol de padre incluso después de que ella se uniera a la familia real. Visitaba a su hijo todos los fines de semana y pasaba tiempo con él. Aun así, Morten no tenía los recursos para pagar la manutención, por lo que Mette-Marit recibió ayuda económica del Estado durante varios años. Morten tenía acceso a la familia real noruega y podía comunicarse con ellos libremente para hablar sobre la vida de Marius. Era evidente que lucraba por mantener una vida estable. Su situación económica, su historial criminal y su papel como figura paterna probablemente tuvieron un impacto negativo en el crecimiento de Marius. No sorprende que Marius comenzara a seguir los pasos de su padre en varios aspectos a medida que crecía. Durante su infancia, Marius vivía entre 2 hogares. En 2004, Morten Borg se casó con la empresaria Señales, y juntos tuvieron 2 hijos. Marius tenía una buena relación con sus medios hermanos, y la nueva esposa de su padre lo trataba como si fuera su tercer hijo. Pese al amor y el apoyo de ambas familias, Marius desarrolló una personalidad difícil que con el tiempo se volvió más evidente. Tal vez por eso, su madre, la princesa Mette-Marit, siempre intentó protegerlo de la atención mediática. Con frecuencia recalcaba que su hijo no le gustaba estar en el centro de atención y criticaba duramente a los periodistas que escribían reportajes detallados sobre él. Entendía que esa prisión podía ser dañina para un adolescente. Cuando Marius cumplió 20 años, la familia real noruega anunció que él continuaría sus estudios en una universidad no especificada de Estados Unidos. Aclararon que, pese a la distancia, seguiría siendo parte de la familia. Mette-Marit pidió a la prensa que respetara su privacidad y hizo todo lo posible por mantener a su hijo alejado del foco público.
Quizás esa fue la razón por la que decidieron enviarlo a estudiar al extranjero. Pero, ya fuera por su carácter rebelde simplemente por querer desafiar a su madre, Marius no tardó en llamar la atención de todos modos. Durante su estancia en Estados Unidos, Marius publicaba con frecuencia fotos en redes sociales, lo que no hacía más que aumentar el interés del público en su vida. Un dato curioso. Cuando tenía 21 años, en algunas ocasiones se refería a sí mismo como príncipe. Esto sucedió mientras hacía una presencia como editor en una revista de moda, donde, según se cuenta, se presentó varias veces con ese título. Por supuesto, esto no era cierto, ya que Marius nunca tuvo ningún título real. Siempre fue un ciudadano común. Sin embargo, este comportamiento podría reflejar su deseo de ser más cercano a la familia real o de formar parte de los círculos sociales más altos. También podría reflejar en ella una gran autoestima o una fuerte necesidad de atención. Desde que alcanzó la edad adulta, Marius se ha visto involucrado en varios escándalos. En 2016, fue duramente criticado por vender artículos de lujo por internet usando como dirección la residencia real. Muchos lo vieron como un claro abuso de su vínculo con la familia real. En 2023 y 2024 circularon videos donde se lo veía conduciendo de manera imprudente y participando en fiestas excesivas. A menudo aparecía acompañado de herederos millonarios, figuras de reality shows y personas con antecedentes criminales. Algunos expertos llegaron a considerarlo un posible riesgo para la seguridad, debido a sus lazos con la familia real y a su cercanía física con el Palacio. Vale la pena señalar que Marius pudo haber sentido desde siempre que ocupaba un lugar secundario dentro de la familia. Nunca se lo otorgan títulos reales, mientras que sus hermanos menores, el príncipe y la princesa, son vistos como modelos a seguir con una imagen intachable. Desde joven, a Marius lo educaron como la Oveja Negra de la familia real. Abandonó la universidad en Estados Unidos y tuvo su primer contacto con la policía a los 20 años. En 2017, fue multado por consumir sustancias ilegales en un festival de música. Más adelante, Marius admitió haber luchado contra la adicción durante muchos años, lo que provocó serias consecuencias personales y afectó la reputación de la familia real. El 4 de agosto de 2024, estalló un escándalo Delaware gran magnitud en Noruega. Marius, de 27 años, fue acusado de agredir a su novia en su propio apartamento. Pasó más de 30 horas bajo custodia policial antes de ser puesto en libertad. Según los informes, presuntamente atacó a la joven, quien tiene poco más de 20 años, tanto física como psicológicamente. Se informó que la víctima fue trasladada al hospital, donde le diagnosticaron una conmoción cerebral. Además, Marius destrozó su apartamento y causó daños importantes a las pertenencias de la mujer. Más tarde, Marius Borghoiby, de 27 años, se pronunció públicamente sobre las acusaciones mediante un comunicado emitido por la emisora estatal en Arque. En ese mensaje, reconoció haber agredido a una mujer a quien identificó como su novia, y haber causado daños graves en su apartamento, ubicado en el prestigioso distrito de Frogner, en Oslo. Todo esto ocurrió durante la madrugada del 4 de agosto, según sus propias palabras. También admitió que estaba bajo los efectos del alcohol y de sustancias ilegales, aunque no se ha declarado oficialmente culpable. Según afirmó su abogado defensor en otro comunicado en Arque, y que la policía no lo ha interrogado, en la práctica, su declaración equivale a una admisión directa de lo ocurrido. Marius hizo una confesión que impactó a todo el país. El fin de semana pasado sucedió algo que nunca debió ocurrir. Cometí violencia física y destruí objetos dentro de un apartamento, bajo los efectos del alcohol y sustancias, luego de una discusión. Sufro varios trastornos mentales que han hecho que,
desde mi infancia hasta hoy, he enfrentado desafíos constantes. He luchado con el abuso de sustancias durante mucho tiempo, y he recibido tratamiento por ello en el pasado. Ahora volveré a retomar ese tratamiento, y lo tomaré con total seriedad. Marius agregó, el consumo de drogas y mis diagnósticos no justifican lo que pasó en el apartamento de Frogner la noche del domingo pasado. Quiero asumo la responsabilidad por lo que hice y lo contaré toda la verdad a la policía, dijo Marius en su declaración. Para mí, lo más importante es pedir perdón a mi novia. Ella no merecía lo que pasó esa noche, y la enorme presión que ha tenido que soportar por parte de la prensa, tanto noruega como extranjera. Sé que ser perseguida por fotógrafos y periodistas en un momento así ha sido extremadamente duro para ella. Marius así negó a dar entrevistas o responder preguntas. La familia real atravesó un momento muy complicado tras el incidente, al igual que la víctima. Su identidad nunca fue revelada públicamente. Sin embargo, la revista Oveja publicó imágenes del apartamento de la joven, mostrando el alcance de los daños. Las fotos revelan una escena caótica. Una lámpara arrancada del techo, fragmentos de vidrio y espejos rotos por todo el suelo, unas gafas de sol y un iPhone destruidos, e incluso un cuchillo clavado en la pared. No está claro quién filtró las imágenes, pero la revista recibió fuertes críticas por parte del abogado de la víctima por hacerlas públicas. Según Oveja, la joven mantenía una relación con Marius y logró sacarlo de su apartamento antes de llamar a una amiga en busca de ayuda. La amiga llegó poco después. Fue testigo del estado del lugar tras el ataque y contactó a la policía. Los agentes aseguraron la escena de inmediato y realizaron una breve entrevista a la víctima antes de trasladarla a un hospital de emergencia. Ali permaneció varias horas bajo observación, con heridas visibles en la cabeza y síntomas compatibles con una conmoción cerebral. Después de que las acusaciones contra Marius se hicieron públicas, dos de sus exparejas salieron a denunciar que también habían sufrido violencia física y psicológica por parte de él. Medios noruegos informaron que, tras el incidente, Marius llamó a la víctima mientras se encontraba en la finca real, donde residía temporalmente. Supuestamente, la amenazó de nuevo. Según estos informes, la policía posó una grabación de esa llamada, en la que Marius lo advirtió que quemaría su ropa y otras pertenencias que ella había dejado en su casa. Dada la gravedad del caso, las autoridades involucraron al Servicio de Seguridad del Estado, responsable de proteger a la familia real. Sin embargo, este organismo no hizo comentarios públicos. Marius fue llevado a la estación principal de policía de Oslo, donde se le tomaron las huellas dactilares, fotografías, y muestras de ADN y drogas, como se hace con todos los sospechosos. Pasó la noche en una celda básica, sin comodidades, y fue puesto en libertad el lunes por la tarde. El escándalo obligó a su madre, la princesa Heredero Mette-Marit, a cancelar sus planes de asistir a los Juegos Olímpicos de Verano junto al príncipe Heredero Haakon. Más tarde, él se reunió con él, pero se negó rotundamente a hacer declaraciones sobre lo ocurrido. Este caso generó una cobertura mediática inusualmente extensa en Noruega. Normalmente, los medios del país deben reportar escándalos relacionados con la familia real. Y no suelen identificar a los sospechosos de delitos, a menos que hayan sido condenados. Sin embargo, esta vez, consideraron que era necesario informar, dado que Marius está relacionado con la familia real y aún vive en la finca de Skogum. Este es el primer caso en la historia en el que un miembro de la familia real noruega enfrenta cargos penales, lo que ha despertado un enorme interés público. Los medios argumentan que realeza no son personas completamente privadas. El historiador Trond Noren Isaacson explicó que, aunque Marius Borghoiby no forma parte de la casa real oficial, sigue siendo parte de la familia real por su vínculo directo con la línea de sucesión al trono. Por eso,
El caso y esta internacional. A pesar de que Marius siempre ha querido mantenerse al margen de los focos, su cercanía con la familia lo hace una figura pública a los ojos del pueblo. El príncipe Heredero Haakon reconoció públicamente la gravedad del caso. Sin embargo, algunos críticos han cuestionado el silencio del Palacio y la ausencia de un pronunciamiento claro por parte del rey Harold. Existe preocupación de que este tipo de escándalos, que han captado la atención de medios internacionales, puede debilitar aún más el apoyo público a la monarquía, especialmente entre los noruegos más jóvenes. Tras este escándalo, la familia real noruega tomó una decisión difícil. A Marius así lo prohibió. A Marius ya no así lo permite entrar al Palacio real. Tampoco puede visitar la residencia principal de su madre, la princesa heredera Mette-Marit, en la de su padrastro, el príncipe Heredero Haakon, en la finca de Skogum. Según medios noruegos, Marius, de 27 años, ha perdido el acceso tanto a la casa principal como a las zonas de seguridad del recinto. Esta decisión fue tomada para proteger la imagen de la familia real tras el escándalo que protagonizó. Ahora es que Marius vive en una pequeña casa, ubicada al borde del bosque, cerca de Skogum, en Asker. Aunque sigue en una propiedad perteneciente a la familia real, ese encuentra bastante alejado del centro de la vida palaciega. Fue una decisión necesaria, aunque difícil para la familia real. Quieren mantener la armonía dentro del núcleo familiar, pero también dejar claro al público que no tolerarán acciones que dañen la reputación de la monarquía. Marius, que siempre ha sido un ciudadano privado, y nunca tuvo un título real, ahora se encuentra separado del entorno que durante años consideró su hogar. No está claro si planea quedarse en esa casa cercana a Skogum o si buscará mudarse a otro lugar más distante. La decisión prohibió el acceso al Palacio Real probablemente fue tomada por el príncipe Heredero Haakon y la princesa Mette-Marit, aunque es posible que el rey Harold también haya sido consultado en su papel de jefe de la familia real. Aún así, la decisión final habría estado en manos de Haakon, actual responsable de la finca y futuro rey de Noruega. Excluir a Marius del Palacio es un paso importante, que puede entenderse como una forma de castigo. Durante toda su vida, él buscó ser parte de la familia real, a pesar de no tener ningún título oficial. Creció en el entorno real, vivió en el Palacio, asistió a actos oficiales y disfrutó de ciertos privilegios. Todo eso le generó un fuerte sentido de pertenencia. Sin embargo, esas acciones más recientes han marcado una clara distancia entre él y esa vida. Esta medida no significa que haya sido desheredado o expulsado por completo, pero sí deja claro que esos privilegios han sido restringidos. Perder el acceso a las áreas protegidas y el corazón del hogar familiar transmite un mensaje directo. Esos actos tienen consecuencias. Y este castigo puede resultar especialmente doloroso para alguien como Marius, quien, según esa hadica, incluso solía presentarse como príncipe, a pesar de no serlo. Esto refleja lo fuerte que era su identificación con la familia real y cuánto valoraba ese estilo de vida. Al mantenerse alejado del Palacio y de los eventos públicos, Marius está ahora más apartado que nunca de la familia que una vez lo acogió como uno de los suyos. Después del escándalo que sacudió a la casa real noruega, Marius Borghorby ha optado por mantenerse en perfil bajo. Se cree que vive en una propiedad privada, y no reside dentro de la finca real de Skogum. Informes recientes indican que ese ha alejado tanto de la familia como de la vida pública. Aunque no ese ha confirmado con exactitud su paradero actual, su preciso judicial continúa activo. Marius enfrenta cargos graves, entre ellos agresión y daños a la propiedad, derivados del violento incidente con su exnovia. Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena de prisión. Expertos legales han señalado que, al no tener antecedentes penales y por haber cooperado con las autoridades,
El sistema judicial noruego podría tomar estos factores en cuenta al momento de dictar sentencia. Sin embargo, la seriedad de los cargos y la existencia de pruebas, como las amenazas telefónicas, podrían pesar en su contra. La situación ha dejado a Marius en una posición muy delicada. Aunque siempre fue considerado un ciudadano privado, su vínculo con la realeza complicado. La intensa tensión mediática y el escrutinio público han hecho casi imposible que pueda continuar con su vida de forma discreta. Además de las consecuencias legales, se espera que Marius comience pronto un programa de rehabilitación intensivo para tratar esos problemas de adicción. Sus luchas con el consumo de sustancias han sido constantes, y este paso es visto como clave para su recuperación personal y para poder reconstruir su vida desde cero. Según algunas fuentes, Marius es enfocado en mantenerse alejado de los focos mientras su equipo legal se prepara para las próximas etapas del proceso judicial. Su futuro sigue siendo incierto, pero lo que es claro es que este caso ya ha dejado una huella profunda en su vida y en la historia de la familia real de Noruega. It remains to be seen whether Marius will be able to rebuild his life after this scandal. His story shows that being connected to a royal family comes with great responsibility. Despite having grown up with every privilege, his actions have had a devastating impact, both on his personal life and on the image of the monarchy. This case reminds us that even those born into wealth and status must face the consequences of their actions. No one is above the law. And now we want to hear your opinion. Do you think Marius's problems stem from bad genetics or failed upbringing? Let us know your thoughts in the comments. Don't forget to like the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.